Do you want to speak English from your first lesson? Keep watching the video and try your best. Dear viewers, welcome to my channel. Today I am going to show you another 5 new structures from Easy Level. So let's go. Dear viewers, today our first structure is I want. I want means আমি চাই। এক্ষেত্রে আমরা আমি হতে চাই, আমি করতে চাই, আমি করব এমন অনেক কিছু বলতে পারি। সো শুরু করা যাক। I want a cup of tea. I want another bottle of water. I want some information about my account. I want a piece of chalk if you have. I want that assignment ready any cost. I want my car washed in time. I want the machine repaired. And they want the documents printed. অর্থাৎ তারা তথ্যগুলো প্রিন্ট করা অবস্থায় চায়। So structure number 12, I want to. want হচ্ছে সাধারণত উদ্দেশ্যমূলক বোঝায় যে আমি কিছু করতে চাই। I want to talk to him. আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। I want to apologize for what I did. আমি যা করেছি তার জন্য ক্ষমা পেতে চাই বা ক্ষমা চাই। I want to search for a new job. আমরা কিন্তু I want to কে I wanna বলতে শিখেছি, শুনেছি I wanna. I want to order some food again. Let's see. I want to কে contraction করলে I wanna হতে পারে, এটাকে contraction বা reduction বলা হয়ে থাকে। I wanna listen to that song once more. আমি contraction বা reduction উপর একটি ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা আমার চ্যানেলে গিয়ে এখান থেকে যে প্লেলিস্ট আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। I wanna. Next one, I don't wanna go for shopping this evening. I want to open a new account. And I wanna see the movie once again. Next, structure number 13. I want you to, or I want him to, or I want them to. অর্থাৎ কোনো কিছু অন্যকে দিয়ে করানোর ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমরা I want you to, him to বা them to বা এখানে একটা যে কোনো নাউন বা প্রোনাউন দিতে পারি যেটা অন্য ব্যক্তিকে মিন করবে। Say, I want you to clean the dishes. আমি চাই যে তুমি এই থালা বাসনগুলো ধৌত করো বা পরিষ্কার করো, ক্লিন করো। I want him to do the laundry for me. আমি চাই সে আমার হয়ে বা সে আমার জন্য লন্ড্রি করুক বা লন্ড্রি করে দিক। I want them to come home right after school. আমি চাই তারা স্কুলের পর বাসায় চলে আসুক বা বাড়িতে চলে আসুক। I want you to call once you get there. আমি চাই তুমি সেখানে গিয়ে আমাকে একবার কল করো বা আমাকে একবার ফোন করো। I want you to, or I want him to stop and listen to me carefully. We want you to be able to overcome the problems. Father wants me to run his business now. And Tina wants her husband to dine in a restaurant tonight. এই যে ওয়ার্ডটা, এটা আমরা বলতে কি রেস্টুরেন্ট, আসলে ঠিক রেস্টুরেন্ট না, সাউন্ড হচ্ছে রেস্টুরেন্ট, সাউন্ড হচ্ছে রেস্টুরেন্ট। ওকে, স্ট্রাকচার নাম্বার 14, I can হচ্ছে এটা দ্বারা কোনো অ্যাবিলিটি অর্থাৎ কারো সামর্থ্যকে প্রকাশ করা হয়, আমি কিছু করতে পারি এমনটি ক্ষেত্রে আমরা বলবো I can answer your question. আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। I can browse internet, or I can browse the internet.
I can't drive a car yet. আমি এখনো গাড়ি ড্রাইভ করতে পারি না। I can solve your problem if you want. তুমি চাইলে আমি তোমার সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি। We can save our environment planting more trees. I can't handle so much pressure. He can swim against a strong current. And they can realize the importance of education. Today our last structure is I came to. I came to সাধারণত আমি জানতে পেরেছি বা আমি এখানে এসেছি, আমি কিছু করতে এসেছি, এমনটি ক্ষেত্রে বলা হয়। তো এটা পাস্ট হবে, আমি এসেছিলাম, জানতে পেরেছিলাম, এমনটি ক্ষেত্রে বলবো I came to thank you for your help. আমি তোমার সাহায্যের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছিলাম। I came to congratulate you for your grand success. I came to see my brother off at the airport. আমি এয়ারপোর্টে আমার ভাইকে বিদায় জানাতে এসেছিলাম। I came to punish him for his lying. I came to meet my friend at hospital. We came here to join your party. They came to learn about your sudden accident. And she came to realize her mistakes. So আজ এই পর্যন্তই। আশা করি আপনারা অনেক বেশি প্র্যাকটিস করবেন এবং আরো নতুন নতুন সেন্টেন্স তৈরি করবেন, ইনশাআল্লাহ পারবেন। থ্যাংক ইউ।